Всем привет, на планете YouTube, с вами я, Вертигу, мы с вами продолжаем проходить Dragon Age начало. Что у нас было в прошлой серии, то что мы закончили первый квест сюжетный, связанный с магами. Мы их спасли, но в основном всех убили. И когда я только ролик обрабатывал, я только понял тогда, что я в итоге всех убил, а мог по сути как-то спасти. Не знаю как, но в итоге я убил всех, даже первого чародея. Ну похуй. И они мне прислали вот этого долбоеба одного. Ну и по сути все. Потом я с бабкой пообщался, понял, что она dead inside. Понимаю, что с каждым разом я охуеваю от своих товарищей, которые здесь живут. Узнал, что у гномов ничего интересного нету. У них весь товар обновляется. Точнее, он такой же. И все. Там ничего, он просто спавнится заново. То есть нового ничего не появляется. Мне Стэн уже предъяву кидал. То, что я хуёвый серый страж. Рыжая ко мне доебалась несколько раз за отношение Маргариты и просто так, что она там типа где-то соврала. Бабка тоже лезет, чисто из скамейки не хватает из семки, чтобы всех обсуждать и называть наркоманами и проститутками. Ну и Маргарита дала мне квест сюжетный. Ну как сюжетный? Ну вы поняли, ее квест сюжетный. И в итоге я себе усложнил жизнь, потому что я был все подарки продал. А у меня оказывается то, что надо было Маргарите, оно у меня было. И я просто так туда-сюда побегал до башни назад и хуйней пострадал, короче, время потерял. Слава богу, я не выкинул, а продал подарок, тоже я назад просто купил и все. В итоге ей надо дать время, чтобы она там, короче, что-то перевела. Понятное дело, что, скорее всего, можно было пойти к ее матери, но нахуй надо. И по поводу наших отношений, она пока что ничего еще не хочет обсуждать, как всегда. Да, больше мне ничего вам чего рассказать. Тоже бери что-то покушай, попей, ради просмотра аппетита. Сегодня мы пойдем к эльфам, но сначала, знаешь, что я хочу? Я хочу выполнить квест меча для Стэна. То есть мы сейчас отправимся в поисках его меча. Я помню вроде бы куда надо отправляться. Тоже все. Это все. Быстро найдем меч, ну я надеюсь. После этого отправимся к эльфам. Получается мне сюда. Надеюсь, мы его найдем быстро. Интересно. Стычка, и с кем это? Денрим. I bring word, sire. There are demands from the Banorn that you step down from the Regency. They are said to be gathering their forces, as are your allies. It appears it will be civil war after all, despite the Darkspawn. Pity. I also have an interesting report. There seem to be Grey Wardens who survived Ostagar. How, I don't know. But they will act against you. I have arranged for a solution, with your leave. The Antivan Crows send their regards. An assassin? Against Grey Wardens, we will need the very best, sire. And the most expensive. Just get it done. Так, я чё, по сюжету пошел? Я думаю, это просто городок. Ну или пещерка. Я не ебу, куда я иду. Может, это они на меня напали? Нет, это на меня мутанты напали. Так, ладно, ну давай. И бабки, кстати, я еще поменял немножко, так сказать, там стиль боя. Она теперь лечит нас. Блять, вместо того, чтобы ебать с меча, он бьет с кулака, ты понимаешь? Мой персонаж гений. Да, Стэн, красавчик. Бля, мне, конечно, вот это не нравится. Если ты уже активировал, то там пизда. Охуенно, да, объясняю? Да, серия, конечно, интересно началась. Бля, кстати, я еще ни разу не использовал. Что я только что использовал? На, нахуй, не втыкай, дура. Конечно, можно их обойти, вы всех убили. Но вы не всех облутали. Это важно. Не знаю, зачем мне это, но я возьму. Бабка, иди делай что-то, не бегай возле меня. Пока я сейчас дойду, сейчас всех убьют. Лечи Стэна! Бабка прокачалась. Бля, ты что, дура ебаная? Залечи Стэна, сука, карга ебаная. Так у тебя нихуя нету, оказывается. Чё ты молчишь?
Тихо, 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 надо Стена залечить. Где этот... Блядь, Стена убили! Бабка ты ебаная! Проблема у нас, Хьюстон. Мы в жопе. Какой-либо. Ну, -1, нормально. Главное, что Маргарита замочила кого-то. Нихуя себе сносит, конечно. Работаем, работаем, хорошенько, нормально, изи. Не на тех напали, господа, не на тех. Пошел нахуй. Я не умру. Это вопрос времени. Бля, во время боя просто пью эликсиры. Прям вблизи. Все, помогайте мне, помогайте, изи, бля. Ну, Стэн, как всегда, о. Ну, это же просто меня не хуесосил. Алло, меня лечить хотите вообще, нет? Или мне самому надо залечиться? Хуй я залечусь. А, меня залечили. Все, изи. Команда мечты. Бля, прикинь, если бы я просто серии не поменял бы там пару деталей в бабке, она бы сейчас себя лечила. Алло, Стэн, просыпайся. А, у нас еще враги есть. Ну я полутаюсь пока что, окей, вы не против? Какого хуя у нас вообще враги? Мне кажется, или музыка громкая? Я уже, честно, забыл, что делает этот череп. А, я помню. Я если убиваю, то я ману заполучаю их, не вроде бы. Да, да. Ну, вроде бы да. Все живые. Да, видишь, ману получаю. Стэн, wake up. Давай. Мне интересно, кто мне вообще защиту дал. Или это у меня сама защита? А это что за лазайка? Лазайка? Что за слово, блядь? Чему я вообще это сказал? Нахуй я собираю мусор, блядь, ненужный? Я ж не умею яды делать. Бля, точно, у меня ж куча херни, которые я могу сделать. Вот дебил я. Ой, блядь. А, все, блядь, наделал хуйни. Бля, ну это чисто весь мусор. Так, все. Угу. Угу. Лук, да? По приколу можно бабке дать лук, потому что у нее нихуя нет там. Стрелы есть, лука нет. Гений. А это что за херня? А... Чё, блять? Ну ладно, допустим. Так, подожди, надо залечить. Ну только Стэна надо залечить, он долбоёб. Так, бабку надо прокачать. А, у бабки прям уровень. А, ну логично. Так, что бабки прокачать? Сила воли. Магия. Телосложение, чтоб не втыкало. Так, чтобы ей тут прокачать? Да, наверное... Да я ебу, что ей прокачать. Ха-ха-ха-ха-ха. Воровство. Может, блядь, ей воровство въебать. Бабка, прикинь, с церкви ворует. Почему бы и нет? Ну... Я не знаю, на самом деле, что ей въебать. Это я не могу, да? А это что? Хитрость. Угу. Давай воровство ей прокачаю. Я ей хотел прокачать, на самом деле, этого... Ядник. Но в итоге я передумал. Так, что тебе тут прокачать? Может, защиту тебе прокачать? Блять, тебе надо защита. Мне кажется, давай я тебе защиту проебу. Проебу, качаю. Что сегодня с моим словарным запасом? Я какие-то слова непонятные произношу. Так, хорошо. А как пройти дальше? Не ебу, куда идти. И вообще, где я? Какие-то 2 трупа. Корень смерти. Возьмем. Не знаю зачем. Так, ладно, куда идти, блять? Так, ну оттуда мы пришли. Там какие-то трупы. Я так понимаю, мне туда. Ну да. Ну и схуяли бабка заснула. Ебать, видел мое выражение лица? Бля, так она же говорила про серию, что у нее слабость. Бля, мне так поражает, кстати, мои эмоции в этот момент, конечно, суперские. На высшем уровне отыграла.
Ой, бля. Получается, сегодня с каждым разом все меньше и меньше сил будет, да? И в итоге она упадет где-то на скалах и скатится вниз. Тоже я говорю, бабка, пока ты не откинулась, раздвигай рогатку, приступим к делу, потом можешь умирать. Да, охуенно, ношу с собой старуху, которая скоро сдохнет. То, что и надо мне. Я ж об этом все время мечтал. У меня Dead Inside, который скоро станет трупом. Охуенно. Я говорю, компашка моя, во, на ура. Новая местность, что, блядь, что только что я сделал? Ага. А, что я могу сразу тэпаться туда, я понял, да. Так, и тут где-то должен быть чел с мечом. Стена, получается, если он, конечно, его не продал. Бля, так подожди, это я к гномам пошел, получается. Скорее всего, это место гнома, вот почему оно по сюжету продвинулось. Бля, предположу, что реально к гномам пошел. Сука, я не хочу идти. Бля, реально, кажется, гномы. Стэн, иди нахуй, потом к своему мечу пойдешь. Идем к эльфам. Я сначала хочу пойти к эльфам. Эльфы. Я эльф. Гномы в конце самым будут. Ебать, конечно, путь длинный. Ой, блядь, это сейчас с кем-то пиздиться придется. Конечно. Куда ж без этого? Че такое? Это что за хуйня? Ну да, сейчас бы верить какой-то женщине рандомной, что нас обокрали, напали. Это ж ловушка может быть. Бля, что это за хуйня ебаная? Прыгает. Не, ну ладно, это правда, но все равно считайте это как обман. В смысле считайте? Представьте. Нет, ну блядь. Ну пиздец. Я же сказал, что это ловушка, но это очевидно, это банально. И какая-то хуйня внизу прыгает. Главное, бабочки летают. Так, во-первых, я говорил, что это ловушка, это очевидно, так всегда все делают. Во всех играх. Шлюха позорная. Блять, а мне, кстати, интересно, вот мне показали ролик про этого гандона. Если бы я сначала пошел к эльфам, нам бы показали про него ролик или нет? Короче, много вопросов, и мне надо шлюху замочить, которая меня типа наебала. Ну, ребята быстро сдохнут. Ты какого хуя на паузу нажал? Смотри, минус 3 сразу. Ебать, минус все. Лечи, бабка, главное, лечи! Я сдох! Тисен сдох, нихуя себе! Поворот событий. Бабка, лечи! Да, мы неожиданно все сдохли, кстати. Вот и все, ох, позорный. Теперь ты, старуха. Вот и все, паука не буду превращаться. Бля, так меня с двух сторон хуярят. Вот и все, пошло нахуй. А, таких еще дохуя, слышь. Но Маргарита справится со всеми. Бля, не впервые. Тише, 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 я знаю, что я сделаю. В атаку, Маргарита! Бля, как забраться? Подстава, забраться не могу. Бля, бабка, делай что-то, ты заебешь. Стреляй по ним тоже. Хуйню не страдай. Нахуй ты ухо достала, дура. Ты с него стрелять не умеешь. Так же быстрее будет. Бабка вообще охуела. Она только лишний груз. Не убежала, мразь. Вот, бабка, блядь, пользу приносит. Тише, 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 тише. Сейчас я буду хуярить. Ну вот и все. Где эта тварь? Косые. Бабка,
ты мразь! Хуярь по ней! Бля, все, Маргарита зарешала. Эльф-убийца ранен, без сознания, но все же жив. Если хочешь, можешь связать его, а потом говорить с ним. Знаете, это сложно. На самом деле убить и забыть. Но привести чувства и допросить, это тоже информация для нас. Потому что мы как знаем, как авторы, как боги. Мы все знаем, но как за персонажа мы нихуя не понимаем, почему на нас напали. Хотя как почему? За нас награда? Короче, я не знаю, я бы убил. Да я бы и допросил. Я бы допросил и убил. Но я не знаю, мне кажется, если я допрошу, он попросит, чтобы он убежал. Бля, ну логически было бы и связать, допросить. Узнать информацию, чтобы быть в курсе всей хуйни. А потом убить. Блять, ну мне кажется, потом он сбежит просто. Бля, ну какая-то хуета произойдет, я уверен. Ну ладно, я бы убил. Или допросил. I rather thought I would wake up dead, or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet. Ah, so it's questions you have for me, is it? Well, I do enjoy a good beating from a handsome brute. Let me save you a bit of time and get right to the point. My name is Zevran. Zev to my friends. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. A rather taciturn fellow in the capital. Logain, I think his name was. Yes, that's it. I wasn't. If I had succeeded, I would have returned home and the Crows would have informed your Logain of the results, if he didn't already know. If I had failed, I would be dead, or I should be, at least as far as the Crows are concerned. No need to see Logain then. I wasn't paid anything. The Crows, however, were paid quite handsomely, or so I understand. Which does make me about as poor as a chantry mouse, come to think of it. Being an Antivan Crow isn't for the ambitious, to be perfectly honest. This elf is a crow. That makes sense. They are an order of assassins out of Antiva. I understand they almost run that nation, and are hired only at great expense. Quite right. I'm surprised you haven't heard much of the Crows out here. Back where I come from, we're rather infamous. Not precisely. I was in the neighborhood when the offer came. The Crows get around, you see. Why not? I wasn't paid for silence. Not that I offered it for sale, precisely. Loyalty is an interesting concept. If you wish, and you're done interrogating me, we can discuss it further. Very well. Ask, and thou shalt receive. Then, unless you're quite stuck on cutting my throat or something equally gruesome, perhaps you'd care to hear a proposal. Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the Crows will. Thing is, I like living, and you obviously are the sort to give the Crows pause, so let me serve you instead. Честно, я предполагал, когда решал убить его или допросить, у меня были такие сомнения, то что, возможно, его можно будет взять напарники. И во время всего этого диалога, пока он происходил, я думал, вместо кого мне его заменить, если я вдруг решу все же его взять. To be completely honest, I was never given much of a choice regarding joining the Crows. They bought me on the slave market when I was a child. I think I paid my worth back to them plus tenfold. The only way out, however, is to sign up with someone they can't touch. Even if I did kill you now, they might just kill me on principle for failing the first time. Honestly, I'd rather take my chances with you. I happen to be a very loyal person. Up until the point where someone expects me to die for failing, that's not a fault, really, is it? I mean, unless you're the sort who would do the same thing, in which case I don't come very well recommended, I suppose. Well, let's see. Being allowed to live would be nice, and would make me marginally more useful to you. And somewhere down the line, if you should decide that you no longer have need of me, then I go on my way. Until then, I am yours. Is that fair? Why?
because I am skilled at many things, from fighting to stealth and picking locks. I could also warn you should the Antivan crows attempt something more sophisticated now that my attempts have failed. I also know a great many jokes, 12 massage techniques, 6 different card games. I do wonderful at parties, no? Тогда берем. Ну смотри, получается это плюс копеечка в мой огород. Охуенно, да? Тавтологию сказал какую-то. Короче, это плюс еще один эльф. То есть второй брат по эльфу по ушам. Я не знаю, а если даже взять, то вместо кого? Ну, бабка остается на данный момент. Ну, блять, она целителем. Хотя хуёво она справляется на самом деле. Не знаю. Или вместо Стена. Ну, Стэн просто лох какой-то. Его быстро он замочил. Или вместо Мориган. Я не ебу. I think you're royally tough to kill. I'm only hoping that you're stupid. That was a joke. Let me rephrase that. I'm hoping that you're the sort of fellow that takes a chance every now and again. Yes? Ладно. Давай. A fine plan. But I would examine your food and drink far more closely from now on, were I you. That's excellent advice for anyone. I hereby pledge my oath of loyalty to you until such a time as you choose to release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. Ну, плюс еще тип. А кто ты вообще? Разбойник, то есть ты можешь еще скрывать замки. Блять, и вместо кого заменить? Я вообще не знаю вместо кого. Бля, мне бы узнать его характеристики. Ну, блять. Я даже не знаю. Короче, я возьму вместо Маргариты. Мне кажется, я не знаю. Мне кажется, я ошибку не делаю. Хотя, хуй его знает, потом увидим, но... Давай я возьму и сделаю так. Чисто 3 мужчины и 1 бабка. Ебать секс. Хе. Ну, бля, я говорю, что я Маргариту заменю, но... Не знаю. Блядь, Стэн просто хороший воин. Хотя я не ебу на самом деле. Может вместо Стэна на самом деле взять? Стэн просто меня заебал на самом деле. Он какой-то лох. Ну по факту лох. Бля, не знаю, может реально вместо Стэна? Ладно, я так оставлю. Надеюсь, не будет это ошибкой. Мориган не одобряет. Схуя ли она не одобряет? То, что я ее заменил? Мориган, ну, такие, блядь, делишки. Что получается? Давай сначала все исследую. Посмотрим, что тут вообще есть. После этого я сейчас займусь всей этой херней. Сейчас надо будет посмотреть на него. Залечиться надо будет. И всю эту херню сделать. Блядь, так может не тянуть. Давайте я сейчас все тут исследую. Сейчас все поменяю, а потом, короче, вам покажу, расскажу. Ну, короче, у него вот так вот будет. Потом у него ловкость там на 31 прокачан. Ну, посмотрим, как в итоге все сложится. Надеюсь, нормально. Ну чё, погнали дальше, получается. Или пообщаться с ним прямо сейчас. Может, пообщаться? С бабкой я тоже общался. Давай пообщаемся. Давай узнаем про него что-то. What would you like to discuss? Не о чем с ними общаться. Ну ладно. Oh, this should be good. Go ahead. Well now, I imagine that's a very fair question. Being an assassin after all is a living, at least as far as such things go. I was simply never given the opportunity to choose another way. So if that choice presents itself, why should I not seize upon it? Now that you mention it, I am not entirely certain. I was but a boy of 7 when I was purchased. For 3 sovereigns, I'm told. Which is a good price, considering I was all ribs and bone and didn't know the pommel of a dagger from the pointy end. The crows buy all their assassins that way. Buy them young, raise them to know nothing else but murder. And if you do poorly in your training, you die. Of course. You compete against your fellow assassins, and those who survive are rightfully proud of it. In Antiva, being a crow gets you respect. It gets you wealth. Gets you women. And men. Or whatever it is you might fancy. But that does not mean doing what is expected of you always. And it means being expendable. It's a cage, if a gilded cage. Pretty, but confining. I fancy many things.
I fancy things that are beautiful and things that are strong. I fancy things that are dangerous and exciting. Would you be offended if I said I fancied you? Бля, теперь у меня в команде гей еще. Гей-эльф, пиздец. Как будто косплей какой-то создал чел. Я в ахуе. Пополнение геев. Я тебе говорю, у меня странная компашка, блядь, в моем лагере. Это пиздец. Но я что-то замечал за ним. Посмотри на его губки. Ah, that's too bad. I do so enjoy it when I get to be flirty. As for what I'll do in the future, presuming that there is one, I truly can't imagine. It might be interesting to go into business for myself, for a change. Far away from Antiva, of course. For now, naturally, I go where you go. Бля, прикинь, если он будет к Стэну подкатывать. Это ж пиздец. Я представляю этот ужас. And be slaughtered? Perish the thought. Come now, enough chit-chat. Talking about the crows summons them, you know. Any Antivan fishwife could tell you so. Well, the crows would have you believe that it is an involved process that takes years of training. The sort that tests both your resolve and your endurance. Survive that process and maybe, just maybe, you're good enough to start being considered one of them. But quite frankly, the truth is that all it requires is a desire to kill people for a living. It's surprising how well one can do in such a field. I don't know about that. It's simply a slightly different skill set from your average killer as I see it. An assassin simply specializes in striking from stealth, and in maximizing that first attack to be as lethal as possible. Debilitate your foe, either by poison or by crippling their limbs, makes any follow-up combat you need to engage in that much simpler. I do. It is not something inherent in an assassin's skills, however, merely something complementary. Of course, the crows like to pretend that their abilities are trade secrets, shrouded in shadows and wrapped in a blanket of mystery. So let's just keep this between you and me, shall we? Oh, I certainly could, but I won't. I swore to the crows that the things they taught me were to remain a secret. And while, yes, they are already angry at me, I'd rather not push things, you see. You would order me to betray my solemn oaths? What an unexpected turn of events. Sadly, the answer is still no. Come now, you don't need this training. You seem to be able to slay things simply by staring at them hard enough. If you are truly insistent, well, let me think about it. The crows are already angry at me, yes? Who knows? Ну, короче, там больше просто надо отношений хороших, но это чуть позже, и все, меня научат. Here I am. Да даже прямо сейчас можно, на самом деле. Oh, this should be good. Go ahead. Oh, you wish to know about Antiva, do you? The only way to truly appreciate it would be to go there. It is a warm place, not cold and harsh like this Ferelden. In Antiva it rains often, but the flowers are always in bloom. Or so the saying goes. It is fine enough with its dogs and its mud. The people are spirited, even if they can't tell the difference between an assassin and a mere killer. I hail from the glorious Antiva city, home to the royal palace. It is a glittering gem amidst the sand, my Antiva city. Do you come from someplace comparable? You have me there, indeed. I, for one, can make no such claim, as I never laid eyes on the woman. You know what is most odd? We speak of my homeland, and for all its wine and its dark-haired beauties and the lilo flutes of the minstrels, I miss the leather the most. I mean the smell. For years, I lived in a tiny apartment near Antiva City's leather-making district, in a building where the crows stored their youngest recruits, packed in like crates. I grew accustomed to the stench, even though the humans complained of it constantly. To this day, the smell of fresh leather is what reminds me most of home more than anything else. It reminds me of all the idle pleasures I got up to in that little apartment. But yes, it's true, there is no accounting for love. Before I left, I was tempted to spend what little coin I possessed on leather boots I spotted in a store window. Finest Antivan leather, perfect craftsmanship. But I was a fool to leave them. I thought, Zevran, you can buy them when you return as a reward for a job well done. More the fool I, no? Yes, and now here I am.
One simply never knows what is to come next. How could I have suspected I would end up defeated by a handsome Grey Warden? A man who then spares my life? I could not. I see the Grey Wardens look for very serious recruits. Now, if it is all the same to you, I would prefer not to speak more of Antiva. It makes me wistful and hungry for a proper meal. Тупо все минуса с ним отношения были, ну да ладно. Пообщались и хватит. У него двухручное оружие, что тебе можно вообще дать? А, так у тебя еще лук есть. Окей, ты сам за меня все решил, допустим. Что я хотел? Тортиков тебе сейчас дам, сейчас мы отношения подправим. How nice. И заодно ты меня научишь становиться убийцей, но, конечно, я не умею этой хуйней, но неважно. How nice. How Я заодно себе место освобожу. How nice. How nice. Блять, это он так возбуждается. How nice. How nice. Кстати, сразу на сотку прокачал отношения. How nice. Иди нахуй. Заебал, а что у тебя за способность? Ловкости. Ясно. I've a question, if I may. Да блять! Ну валяй. Well, here's the thing. I swore an oath to serve you, yes? And I understand the quest you're on, and this is all very fine and well. My question pertains to what you intend to do with me once this business is over with, as a point of curiosity. Честно, я не ебу, потому что я не знаю, что меня ждет в будущем. Как ты поступишь? Мы даже, блять, с места еще не двинулись. Я тебя просто тортиками, блять, откормил. Oh, I imply nothing specific, of course. One simply assumes that once your Grey Warden business is finished, you would have no need of an assassin to follow you about. Am I wrong? Слуга мне всегда пригодится. I see. Then I shall have to brush up on my shoe-shining skills, won't I? It is good to know what my options might be, but that is for another time. For now, we have much to do, yes? Ну, минус 20. Ну, это очевидно, что ему это не понравилось. Ну, просто пусть знает свое место. Не, ну, как бы понимаете, я не знаю, что нас будет ждать впереди, потому что мы, блядь, не сдвинулись с места. Бабка вообще рассыпается. Ну, мы скоро здесь все сдохнем. Я не знаю, может, я его отпущу, может, он умрет, может, он меня предаст, понимаете? Я не могу судить, что будет в будущем. Не могу никак. Что у нас по отношениям? Нормально, потом тебе их подниму. Тоже пока что как-то так. Что-то еще хотел сказать. А, блядь, точно. Давай, научи меня. I could teach others, but not yourself. First, I would need someone who has training as a rogue. That is, unless you would care to spend the years it takes to gain the fundamentals. But if there should be such a person who desires this training, yes, by all means, send them to me. The crows are already furious, no? I shall enjoy tweaking their nose further. Ну, все. Получается, я смогу рыжую. Ладно, все, погнали. Я что-то хотел сказать, но я забыл, похуй. Погнали, уже 35-я минута. Примерно. Идем по сюжету. Let's go. Дальше продвигаться. Надеюсь, нас никто не встретит по пути. По сути, не должно. Идем по сюжету. И получили нового напарника. Избавились от Маргариты. Теперь можно ебать бабку. Пока она еще не рассыпалась. Ой, блядь, ебать, у нас сегодня касцены за касценами. Я вспомнил, что он хотел сказать. Эльф будет унижать эльфа, когда я сказал, что он будет раб. Мы эльфы, мать. Или съебись, или отсоси каждому эльфу. Вообще-то я без шлема. Посмотри, блядь, рыжие волосы не видишь, сука? Точнее, красные. I think not. You may be elven, but I do not know you. Identify your purpose or go. That is not a lie that many would attempt. I will bring you to the Keeper then, and he can decide if your business is worthwhile. Я тебе говорю, сегодня прям касцена за касценой у нас. У нас сегодня фильм такой. Не часто такой в игре увидишь. В этой. I see we have guests. Who are these strangers, Mithra? I have precious little patience and less time to spend on outsiders today. This one claims to be a Grey Warden. Мне этот лысый уже не нравится. I thought it best to leave the decision to you. That was wise of you. Masirinus, Mithra, you may return to your post. Manuvinen, Keeper.
Now, allow me to introduce myself. I am Zathrian, the keeper of this clan, its guide and preserver of our ancient lore. And you are? I guide my fellow Dalish, and they follow my word out of respect. But I would still prefer to know with whom I am speaking. If you came to bring news of the Blight in the south, it is not needed. I had already sensed its corruption. I would have taken the clan north by now, had we the ability to move. Sadly, as you can see, we do not. So their first reaction to trouble is to flee from it. Curious. I imagine you are here regarding the treaty we signed centuries ago. Unfortunately, we may not be able to live up to the promise we made. This will require some explanation. Please, follow me. Бля, он мне не нравится. Я тебе отвечаю, какой-то мутный. Я сразу это вижу. А еще он лысый. As is our custom when we enter this part of Ferelden. We are always wary of the dangers in the forest, but we did not expect the werewolves would be lying in wait for us. They ambushed us. О, нихуя себе, здесь волки есть. Оборотни. Наподобие. Even with all our magic and healing skill, we will eventually be forced to slay our brethren to prevent them from becoming beasts. The Blight's evil must be stopped, but we are in no position to uphold our obligations. I am truly sorry. There was a time in Ferelden's history when werebeasts roamed the lands in great numbers. Spirits possessed animals and turned them into horrific monsters. The humans warred against and destroyed these creatures. No doubt their tales of those days grow ever more inaccurate. Werewolves are beasts not unlike abominations, possessed wolves driven mad. The werebeasts are not all gone from this land, and the ones that stalk the Brazilian forests are proof of this. They are savage and unrelenting. They need no reason to attack anyone. What is curious, however, is the ambush. We expect werewolves to be no more cunning than a rabid wolf. The ambush suggests a level of intelligence we've never seen before. I doubt that. The very curse that is in their blood fills them with an unreasoning rage that precludes any true thought. Not enough to make a difference for you, and not simultaneously leave us defenseless. The affliction is a curse that runs rampant in their blood, bringing great agony and then ultimately either death or a transformation into something monstrous. The only thing that could help them must come from the source of the curse itself, and that would be no trivial task to retrieve. А можно мне превращаться в Вервольфа? Я хочу быть волком, ебать ногу и ссать на дерево. No, but it is the one who made these werewolves come to be. Within the Brazilian forest dwells a great wolf. We call him Witherfang. It was within him that the curse originated, and through his blood that it has been spread. If he is killed and his heart brought to me, perhaps I could destroy the curse. Ну это типа база. But this task has Но мне кажется, этот тип что-то не договаривает, я тебе клянусь. I sent some hunters into the forest a week ago, but they have not returned. I cannot risk any more of my clan. We would assist with the Blight, of course, and you would have our gratitude. From whom? The Children of the Stone? The Shemlin? Do you truly think they have time to spare for us? There is no guarantee that this will work, as I suspect, but it's the only hope we have left. I must warn you that more than werewolves lurk in the Brazilian forest. It has a history full of carnage and murder, you see. Where there is so much death, the veil separating the spirit realm from our own becomes thin, allowing spirits to possess things, living or dead. But if you can indeed help, then I wish you luck. Make them quick, if you please. I have much to do here. My apprentice Lanaya or Sayrel, the clan's storyteller, could provide you with answers just as easily.
There is not much to say. It stemmed originally from Witherfang, but now any werewolf may infect someone with it. You will know within a matter of days. You will begin to sweat and vomit, and most tellingly, your temper will become wild and uncontrollable. If that happens to you, you should seek out Witherfang even more swiftly. Your mission at that point will be... Пиздец эффекты. Это может от любого быть, на самом деле. А в ихнем мире, типа реально от любого. That is a long tale I do not have time to tell. Ask Sayrel about it if you wish. It is possible, but not guaranteed. The only way to protect against the curse is not to be bitten. Я бы себя дал укусить, я хочу стать волком. Прикинь, дополнительная способность. Бля, подожди, или я не смогу потом в человека превращаться? No. The ones from this forest, however, do. Go on then. Watch for the white wolves. They are his eyes and ears in the forest. There is not much to say. It stemmed originally from Witherfang, but now any werewolf may infect someone. Go on then. I must return to caring for my people. Creator's speed on your way. Понятно, ладно. Миссия обновлена. Хорошо. Yes. Так, а теперь дай мне закупиться. Then I suggest you see Master Verathorn. I will instruct him to put aside some supplies for you, the kind that the hunters use. А, я думал, ты чисто магазин какой-то. Так, ну ладно, хорошо. Миссии, сохранение. Что тут по карте? 3 миссии у нас, ага. Ну, локация, вся херня. Ну, давай, короче, все, забей. Мы сейчас здесь застрянем, потому что со всеми будем общаться. О, это оружие? Please leave that be. If you have need of equipment, I am sure Master Verathorn can help you. Сейчас въебу тебе. Мне надо убеждение прокачивать, оно уже не работает. Я его хочу как прокачать, но никак не могу. А чтобы ты понимал, у эльфа второго, у него яд прокачан на 3 уровень. Ему, блядь, надо воровство добавить. Потому что мне надо, чтобы кто-то взломал сундуки. Не понял. Я ж тебе ответил. You have betrayed the trust of my clan, and no doubt stolen from us. Zathrian shall hear of this, I assure you. А ты заебешь, да я спизжу, что там находится. He said Master Verathorn would supply you with equipment, not that you could help yourself to our treasures. Suppose I should not be surprised. Zathrian was right. I'm too trusting of outsiders. Go, do what you said you would, and bother me no more. Так, шлюха ебаная. Быстро дай мне то, что там находится. Угу. В итоге я спиздил. Пососи, дура! Всего добьюсь. Что это за хуйня? Что я спиздил? Бля, наверное, сначала надо было пообщаться с ней, да? Угу. Бля, пизда. Ну потом с ней пообщаюсь. Я чувствую, я потом с ней пообщаюсь. Или перезагрузиться и пообщаться с ней. Потом уже спиздить. Давайте так и сделаем. Ну бля. Ну а чё? Так, ладно. Давай с ней общаться. Сейчас узнаем все, а потом спиздим. I've been studying under the Keeper all my life. I am a bit curious of the outside world. Do you mind if I ask you a question or two? What an odd thing to say. I mean about the outside world, of course. I hear the human cities are very large. Thousands upon thousands of souls all packed together in their houses. Is that true? No, I could never leave the clan. My duties here are important to my people, and to me. No doubt, I would not even find my way. I try to imagine those of our people living in such a place, surrounded by walls of stone and indifference. It is a difficult thought. Better for our people, yes. Elves are not the same as your kind. Our souls are more fragile. Is that the right word? It is said that one day we will have a land of our own. Я хочу евдуть. We Dalish gather the ancient wisdom in preparation for this. When that day comes, all elves, even those who have forgotten, will reclaim their former glory. I have one more question, though I'm not sure you can answer it. Do the humans ever regret
what they did to us. And yet, even if some regret, they do nothing. A poet once wrote of them before the fall Потому of the что days. боятся. Like dragons they fly, glory upon wings. Like dragons they savage, fearsome, pretty things. But you don't need me to quote poetry to you. Forgive me. Perhaps you have some questions of your own. Nothing that you could not ask Zathrian himself. He is the keeper of this clan and has been for a very long time. He is also a very good man who has lost much. The Dalish are everything to him, and he would do anything to protect them. I really shouldn't talk about that. That's something you should ask him about yourself. Бля, ну ты видишь, у меня просто прокачка напугивания, убеждения очень слаба. Мне надо ее прокачивать, пиздец. Я не знаю, что я вообще прокачиваю. Схуя ли я не прокачал до сих пор 2-й уровень себе? They have reason. Since the days of Arlathan, my people have been either subjugated or homeless. It was our ancestral home, long ago when the humans first came to these lands. We were free then, and immortal. We did not know how to deal with the humans, and in the end, they turned their power against us and destroyed Arlathan. Our ancestors were enslaved, and our culture lost forever. They died, but not of an aged body as other races do. Not until the humans came. According to the legends, association with humans caused us to quicken. Our blood sped, and we began to age. So we avoided them naturally. And then we were enslaved by them for 1,000 years. And in so doing, we all were quickened permanently and our immortality destroyed. Or so the old tales say. One wonders why we weren't more prepared when the humans conquered our second homeland. We will be more cautious if we ever have a third. That was our second homeland. Our first was the great city of Arlathan. The Dales came when they were freed from enslavement. Elves everywhere journeyed hundreds and thousands of miles to the Dales, eager to start their lives anew. They called it the Long Walk. They reached the Dales and made it their own. And one day it was taken from us too, and you wonder why we are hostile. That's true, and you're not even a human, so it's doubly unfair. But fairness does not play into such feelings. No outsider has ever been good for us. I was not born here, so I see things differently from the others. Still, I do not blame them for what they feel. Perhaps this may change one day, but I believe the humans would have to take the first steps, if they are capable. That was our second homeland. Elves everywhere journeyed hundreds and thousands of miles to the Dales, eager to start their lives anew. They called it the Long Walk. They reached the Dales and made it their own. And one day it was taken from us too, and you wonder why we are hostile. It requires an individual to prove he is not the outsider we have come to expect. Your own task to help our clan is certainly a step in the right direction. Certainly. I'm hardly anyone special, I assure you. If I seem different from the rest of my clan, it's only because I was born amongst humans. I came to the Dalish at a very young age, but I've always retained my curiosity about the world I came from. My parents were servants to a human merchant whose caravans plied the southern routes. One day, bandits killed him, and my parents both. I was the only survivor, just a young girl, and the bandits took me. I was their servant for several years. Do I? It's taken many years of reflection to come to terms with it, to forgive what those men did to me. I can only imagine what would have happened had the clan not saved me from them. I owe them my life for that, and more. The bandits killed a scout when the clan passed near their camp. When the clan discovered him, Zathrian came looking for his killers. He followed their tracks for almost a month, and when he finally caught up to us, he fell on the bandits like a terror. No one could stop him. I sat there and I watched him attack them in a blur, and I reveled in every blow. When he saw me, the fury in his eyes turned to pity. He took me back to the clan, and I've been here ever since. It's possible I might have had some, maybe many. Zathrian offered to take me back, but I had no idea where I was from, and I wanted to stay with the man who rescued me. The clan is my family.
Any others out there? It's best they believe that little girl died with her parents. For now, the clan is all I need. My old world could not have offered me all this, and the knowledge of a keeper as well. Perhaps one day, when I am keeper, I might inquire out of curiosity. I'm not sure what lies down that road except pain, however. I am not a keeper. I am Zathrian's first. Though because I was not born into the clan, becoming his first was very difficult. We Dalish have old traditions. The clans come from the ranks of the nobility that once ruled the Dales, you see. The keepers of those old clans have the strongest and purest blood that reaches back to the days of Arlathan. I had to compete against the other candidates for first, to be better than them in everything, simply because I was not of the old blood. No, Zathrian told me that time would take away their prejudices, and it did. They became used to me. The clan has placed great trust in me. One day, I will lead them and be the one who secures our future. As you wish. Darth Shiro. Ну, не знаю. Блять, наивная просто дурочка. Это все, что я могу сказать. Получается, если я завою их недоверие, то я смогу на изи спиздить вот эту хуету. Пизду! Ее, блять, сундук, потом его, короче, возьмем. Так, у нас сейчас уже будем серию заканчивать. Давай быстро, не знаю, что-то изучим. Мне надо просто прокачаться. И все. У меня причем уровень вот немножечко остался. И скорее всего я смогу себе второй уровень пиздежа прокачать. Мне будут верить. Квесты, вся херня. Там люди. Так, это на выход, да? Или нет? Куда на выход, блядь? Что выход? Что такое выход? Вот там на выход, да? Охотник, бочка. С тобой можно пообщаться? Нельзя. Так, подожди, я вообще пиздить ничего не могу. Нет, походу только тот сундук. Или этот я могу. Я думал, что мне тоже предъяву кинуть, на самом деле. Так, а ну-ка. Ты. Угу. И... Подожди, а этот лучше или нет? То я уже собирался себе отдавать. Так, нет, говно. Так, хорошо, идем дальше. Просто осматриваемся, изучаем. Anathara, Grey Warden. How come you aren't a Dalish like us? Чё, блять? Я не понимаю их язык. What are you doing? You've warped the wood completely. Did you leave it out in the rain? No, Master Ferrothorn. I think I just used too much heat. You're not smelting ore like a Durgenlin. This is living wood. It requires patience and delicate hands, not more heat. My actions bring me sorrow, Master Ferrothorn. And so they should. Truly the art will be lost to us forever at this rate. Throw away your dead wood and start anew, and I shall speak to our guest. Now then, please forgive my distraction, stranger. Is there something that you need? I'm the clan's craftsmaster. It's my responsibility to learn what I can of the ancient elven arts of shaping wood and ore. In truth, we Dalish know little of the art compared to what we once did. And even what we know has taken us many lifetimes to achieve. There is wood that, if treated properly, is as hard as steel but far lighter. It grows only in this forest, Ironbark. The Keeper has forbidden us from entering the forest to collect the wood. This means I cannot make our finest crafts for years to come. I would be hesitant to ask it of you, but if you should come across Ironbark, I suppose there would be no harm in gathering some. It is blue and very distinctive. You can only harvest the bark which has fallen off the tree from age. Now, if you find some, bring it to me, and I will craft it for you. I excel in making blades from the ironbark, or perhaps a breastplate, provided there's enough wood, that is. That would please me, so long as our hunters come first. Yes, the Keeper sent word that you might ask me for such. I took the liberty of assembling some goods that our hunters use. I notice you've already found the chest I placed it in. Feel free to sort through and take whatever you found there, if you've not done so already. Это все какое-то говно. I have nothing left that the clan could spare, but
We do have goods that we were going to bring to the Shemlin villages to barter with. I am no merchant, but let us trade. Perhaps there's something here which will be of value to you. Так, ладно, я скупился. Бля, я даже не показал. Задание обновлено. Мор. Но, кстати, миссий не так уж и много. На удивление. Бля, подожди, я помню тот, кто мне дал этот квест, но я вообще их подобрал сам, но он мне сказал пойти туда. Мне же надо, наверное, пойти за наградой. Или как? Это вернуться назад получается, или что? Или я что-то не понимаю? Ну вот это хуета, где оно? Где-то показывается? Блядь, это самое позорное. Потому что оно не показывает, куда идти, и я вообще не понимаю. На самом деле. Так, ладно, давай я их сейчас приодену. Хотя давай с тобой пообщаемся. Охуенно пообщались, ладно. Угу, давай их приодену, получается. И все. Ну, короче, вот поменял у Сэна вот такое оружие. Приодел бабку. Посмотри, как бабка выглядит. Ебать, шлюха. И теперь она нам будет что-то говорить. Солидная тварюка. Ну вот, приодел типа, тоже сильный. У него мощное оружие, все мощное на данный момент. Как бы все. Надо будет бабки прокачать и отдать этот посох, потому что у меня не скоро будет этот посох. Так, ладно. Давай лучше сохранюсь. На всякий случай. Так, куда дальше идем? Ну, пошли сюда. Сейчас возьмем квесты, пообщаемся. Ну, по максимуму все, что сможем сделать. Угу. Допустим. Так, с тобой можно пообщаться? Нельзя. Что в ящику? Кожа. Плюс 3. Похуй. Так, рассказывай. I hope the others have not been too harsh in their treatment of you. It is not our intention to insult a Grey Warden. We are simply wrapped up in the plight of our hunters. It is easy to forget simple niceties at such a time. I understand you will search for the wolves in the Brazilian forest. I would join you, but Zathrian has forbidden me. We are banned from entering the forest now. I have more cause than most, but I will not disobey my keeper. I suppose there's no harm in telling a fellow elf, but surely you have greater concerns than any problem of mine, no? Well, perhaps you could help me with it. I would certainly appreciate anything you could do. My wife Denilah and I both fought the werewolves in the ambush. She was injured so gravely, the curse spread rapidly in her. Zathrian fought hard to ease her pain, but there was little he could do. And though he says that Denilah is dead, he will not let me see her body. I am beginning to believe she became a werewolf, and that it is being kept from me so I do not go chasing after her. I would not allow any to keep me from my goal. Going out there could cause another attack, and I wish no harm upon my clan. This I understand. To hold the group over the individual is worthy. An unexpected trait in your kind. If I could just know if Denilah is alive, or what happened to her, then I could be at peace. No. It would be very rude to accuse the Keeper of lying. I know he means well. I just need to know. One way or another. If you were in the forest, perhaps you might come across her. Alive or dead. Any news would be better than none. And in return, I would be happy to gift you an amulet made by our craftsman. It may fetch you some coin in the human lands. You are most kind. Please, should you come across my wife, return and tell me. Ну ладно, уже в следующей серии дообщаемся здесь со всеми, пойдем в этот лес, там все выполним. Все равно все вместе, все рядом. Я вот этого не понимаю, куда исчез квест? Мне надо было, получается, что здесь надо? Мне надо было разослать всем повестки, вроде бы. Да, получается. Угу. Но почему-то этот квест пропал. Может, все находились в башне магов? Или как? Короче, я не понимаю, почему этот квест пропал. Ну да ладно, мне вообще похуй на награду, у меня деньги есть. Чисто так выполняю, чтобы посмотреть. Ну квест пропал, так пропал, окей. Но меня это как-то смущает, мне кажется. Вроде бы, чтобы квест закончить, я должен куда-то пойти. Хотя квест может просто так закончиться, на самом деле. Бля, подожди, как называется? А, ты понял прикола.
Квест просто провалился. То есть, получается... Мне память не подводит, да? Этот город изменился. Бля. А я тут думаю, что за хуета? Почему здесь черепок? Не мог никак понять, когда серию начинал. Получается, я могу вернуться в этот город, но меня там будут ждать демоны, да? Ну вообще как-то похуй мне на этот квест, но я его провалил, я не знаю. А ну, секунду. Ну короче, оказывается, все находилось в городе. И на самом деле хуета этот квест, потому что как-то похуй. Тут опыта мало давали и монеток тоже. Я говорю, мне на все эти деньги посрать. Я бахами себе залутал деньги. Мне похуй. Да и вообще, квест говно. Да я и не знал, что здесь, оказывается, мир прогрессирует со временем прохождения квестов. Это круто. Но я про это узнал только вроде бы в прошлой серии. Мне про это никто не сообщал, и как я должен был понять? Тоже теперь буду знать. Бля, так получается, что, надо выполнять все квесты заранее допы? Да я ебал. Просто я понял, как здесь все устроено, то что со временем ты выполнишь все квесты. Рано или поздно тебя наткнут туда, куда надо. Ты выполнишь эту допу, чтобы бегать и искать, нахуй оно надо вообще. Вот как я понял. Но я смотрел, там дают очень мало, и все там говно. То есть я ничего по сути не потерял. Просто пришел бы к типам, дал бы им повестку, и все, и получил бы награду. Это весь квест, как-то похуй. Ну, возможно, там что-то было бы смешное, ну, похуй. На самом деле. Ну, вы можете мне, короче, написать по поводу этого квеста. Реально норм квест был, я его скипнул. Ну, как скипнул? Просто так случилось, я ж не специально. Или как? Или хуйня, и можно на него забить. Ну, ладно. Что ж поделаешь. Надеюсь, следующие квесты не скипнутся. Бля, мне теперь хочется вернуться в этот город и проверить, какой он там. Но может когда-то мы это сделаем. Хотя, бля, мне кажется, меня там убьют. Ну, вот этот квест я уже одного типа нашел вроде бы и убил. Случайно наткнулся на этот квест. Или это не этот квест был. Ну ладно, неважно. Этот квест мы выполним. Там еще один квест возьмем и все, минус это. Это мы выполним со временем. И получается все. Такая получилась серия. Что вам сказать? Сегодня были одни касцены, фильмы, новый напарник. К эльфам пришли. И пока что ничего не понятно. И я теперь понял, что с квестом произошло. Я подумал, что я его выполнил, а оказывается он просто провалился. Ну ладно, похуй. Я лично посмотрел, говно квест какой-то, ничего по сути не потерял. Ну вы можете написать по поводу этого. Все, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик, подписывайтесь на ТикТок. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо и всем пока.